bale wanga olemekezeka chipembedzo chimene cha Allah dziwa maulidi sunani mwambo wa mibadwa yoyambilira palibe umboni wa Qur'ani kapena hadithi ya sahihi wonena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam analamula umma wake kuti uzichita chikondwerero cha siku lobadwa lake. Masahaba ose twachina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ndi masahaba onse anali anthu omwe ankakonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam, komabe palibe umboni wonena kuti tu ankachita chikondwerero cha kubadwa kwake iye mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndiye mufuna mundiuze kuti iwo asankamukonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam, koma inu ndi amene mumamukonda? Yankho tundila kuti inu tisimumukonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam, inu mukusatira zilakolako zanu. Chifukwa womukonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam ama musatira tupazochita zimene ankachita iye mtumiki sallallahu alaihi wasallam, ama sata sunna yake iye mtumiki sallallahu alaihi wasallam, monga mmene sallallahu alaihi wasallam wanenera muhadithi yake kunena kuti chani ma ana alaihi wa ashabi, gulu lopulumuka tundimene lizapanga zimene ine ndikupanga ndi masahaba anga. Ndiyeno ngati iweyo ukupanga zinthu zimene wangoziyambisa iweyo mtumiki sallallahu alaihi wasallam sanapangeko kapena masahaba ake sanapangeko kapena kutilamulira kuti tizipanga, iweyo nkuzimazipanga zinthu ngati zimene zozo zachiziwikira siuli mgulu lopulumuka. Chifukwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam waneneratu kuti chani ma ana alaihi wa ashabi, gulu lopulumuka tu ndimene lizapanga zimene ine ndikupanga ndi masahaba anga. Ndiye chikukulimbisa mtima ndi chiyani wabale wanga olemekezeka mwa Allah pomapanga zinthu zimene mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi masahaba ake sanapangeko kapena kutilamulira? Tiziti iweyo suma muopa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, chifukwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala wanena kuti wakwanisa chipembedzo chimene chipaife. Ndiye ngati iweyo uyambise china chake cha chilendo chipembedzo chimene cha Allah subhanahu wa ta'ala, zachiziwikire tukususana ndi aya imeneyi. Mchisilamu mutu mbale wanga olemekezeka mwa Allah udziwo zokuti sitimangopanga zinthu pokapoka timafufuza kuti chinthucho chikupezeka mu hadithi ya sahihi kapena mu Qur'an yolemekezeka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Timayankhula zinthu kapena timapanga zinthu mu Chisilamumo bil adilla ndi maumboni ochokeratu kwa iye Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye za maulidizi zomasangalala kubada kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam zili madhhabu ake ati kapena kuti umboni wake ndi uti umene uli wa sahihi umene unafotokoza kuti tizipanga zimenezi. Ngati kulibe umboni wina uli wose wa sahihi ofotokoza nkhani ngati zimenezi, bale wanga olemekezeka chipembedzo chimene cha Allah ndikupempha kuti zitalikire, chifukwa tu Allah subhanahu wa ta'ala akhoza kukatilanga nazo tu pa tsiku la kiyama.